something called mind moments. So with the mind moment, everything is like disappear, finished. So the mind disappears. so then is there some like power of the mind or something that like goes or something like that to the next mind? So the answer is no. When that in that one mind moment is everything is completely finished, but there is kind of influence that influences the like potential influence that can influence the next moment. So the Varakitama said like now you are not like when you were like a kid, child, when you were small. So that kind of body is there not at all. It's completely like gone, finished, nothing there. But whatever body you have now is influenced, or the way your body is now is conditioned by the body that you had when you were small. So it's same way with the minds. And so if you do like unwholesome things, it has like bad results for the potential future minds, and wholesome things they have it has like potentially good influence for the potential future minds. So then අපි හිතමු දැන් පොඩි කාලේ අපේ ඇඟිල්ලක් කැපුණා. ඉතින් දැන් ඒ ඇඟිල්ල කැපිලා ඒ කැපිච්ච එක ඉවරයි. හැබැයි ඉතින් දැනුත් ඇඟිල්ල නෑ අපිට. ඒ කැපිච්ච එක. So for unwholesome Oh, යම් ප්‍රමාණයකට. So let's say this is maybe something like similar for the unwholesome probably. Let's say when you were small, you managed to cut off one of your fingers, or part of your finger. So now it's not that you are experiencing the cutting of the finger, but like let's say it was a tip of your finger, it's missing because it was cut off at that point. ඒක මේ එච්චර තේරෙන උදාහරණයක් නෙවෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් කලින් තියුණු සිත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙන බව හැබැයි නැති වෙන්නේ අලුතෙන් හටගන්න සිත් වලට පදනම සපේම බලපෑමක් කරන. එහෙම තමයි මේ පරම්පරාව ඉදිරියට යන්නේ. So there is really nothing that goes from one mind moment to the next one mind moment, because everything is finished, each and every mind moment. But there is this kind of influence of the yes, something like that. So there is also karma influence, right? That even goes over. Not just no. It is not only about karma. It is about the mind. So although previous minds completely disappeared, there is a potentiality to arise new minds. It can be karmic mind or non-karmic mind, because there are non-karmic minds also. Resultant minds and functional minds are there also. So previous minds disappeared while giving space to arise new minds. I think that similarly you gave about this, like when we were small and now it's very like ඔව්. එහෙනම් අපි අද පන්තිය පටන් ගමු නේද? හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි, මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. ඉතින් අපි දැන් අද සංගීති සූත්‍රයේ 7 යටතේ තියෙන තව කාරණාවක් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ තමයි අනුසය 7ක් තියෙනවා. ඒවා. Teruvan Sarana, everybody, with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue the reading of Sangiti Sutta from Didya Nikaya, or Sutta 33 from the long discourses called the Chanting Together Sutta, or discourse. And we have reached, there are sets of things ordered numerically. So now we were doing the group of 7 things, different 7 things. So we came up to what is
you know, instead of- Dakshinara Puddgala. So we had the last bit was the 7 kinds of persons worthy of offerings or worthy to be given something. That were the different kind of classifications of kind of basically people on the realization or realized people. And now we came to the 7 anusayas or 7 underlying tendencies. දැන් මේ දක්ෂිනාර පුද්ගලයෝ ගැන තව පොඩ්ඩක් කියනවා. දක්ෂිනාරයි කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන්ට දානයක් දුන්නොත් තමයි හොඳම ආනිසංස ලැබෙන්නේ. ඒකයි දක්ෂිනාරයි කියන්නේ. අනිත් එක දක්ඛිනේය කියලා කියන්නේ සංඝයාගේ තියෙන ගුණයක්. මේ පුද්ගලයෝ ඔක්කොම සංඝයාට අයිති අය. So why this is just kind of conclusion from the yesterday talk about the 7 persons worthy of offerings. So why they are called worthy of offerings? Because giving to them brings the kind of highest benefits also. So and this being worthy of offerings is actually one of the qualities of the Sangha. If you know, when we are chanting the qualities of the Buddha, Dhamma and Sangha, this is one of the qualities, and these 7 individuals are considered as part of the Sangha. හැබැයි මේගොල්ලෝ මේ සංඝයා වෙන්නේ උපසම්පදා වෙලා ඉන්න අයයි විශේෂයෙන්ම. මහාන වෙලා උපසම්පදා වෙලා ඉන්න අය තමයි සංඝ කියලා කියන්නේ. සමූහයක් වශයෙන් වැඩ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි. But also we need to take, you need to consider that especially it applies for ordained monks. So especially like in the day-to-day business, or so normally what is meant by Sangha means monks. ඔව් දැන් සංඝ කියලා කියන්නේ පිරිස කියන එකනේ. පිරිසක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මහාන වෙලා ඉන්න අය තමයි. ගිහි අය ආර්යයන් පිරිසක් හෝ එහෙම පිරිසක් විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන්සේ ගිහි අයට මොකුත් පිරිසක් වශයෙන් කරන දේවල් හඳුන්වලා දීලා නැහැ. හැබැයි සංඝයාට පිරිසක් වශයෙන් කරන දේවල් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒකින්ද භික්ෂුන් වහන්සේලාට තමයි සංඝ කියලා කියන්නේ. ගිහි අය මාර්ගඵල ලැබුවත් සංඝයා වශයෙන් සැලකන්නේ නැහැ. ගිහි අය සහ දෙවියෝ එහෙම මාර්ගඵල ලැබුවත් සංඝයා වශයෙන් සැලකන්නේ නැහැ. So Dhammarakita Hamdulwar is this point where, of course, when we say the qualities of the Sangha, even that is the noble Sangha, but for the day-to-day occasions, it is the monks or ordained people Sangha or community or group of people, which is kind of symbolizing that. So even in the Buddha's time, they were lay people that were like stream mentors and better, or some divine beings or Brahmas, but they were not treated with the same respect as the monks that were like symbols for the Sangha. ඔව් ඒක ඇත්තෙම රෙස්පෙක්ට් එකක් නෙවෙයි. Everything. සංඝයා කියලා සලකන්නේ නැහැ දෙවියෝ බ්‍රහ්මයන්. So even though they were part of the Sangha, this definition of the Sangha, they were not treated as the Sangha. ඒ කියන්නේ මේ සංඝ වෙන්න සංඝ කියන වචනේ අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ සීලෙන් සහ දෘෂ්ටියෙන් එකට ගැටිලා ඉන්නවා කියන එක. සීලෙන් කොහොමවත් ගිහි අයයි හාමුදුරුවෝ එකට ගැටිලා ඉන්නේ. ගිහි අයට මෛතුන සේවනය කරන්න පුළුවන්, භික්ෂුන්ට මෛතුන සේවනය කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සීලෙන් ගිහි අයයි පැවිදි අයයි ගොඩාක් වෙනස් මාර්ගඵල ලැබුවත්. Because the community means like bound together or connected with virtue and View. Right view. So even if lay people have realizations, because the virtue is different, the main thing being that the monks they are celibate. So lay people are not celibate. So you cannot really put them in one group in this case. මේ ගැන සංඝයා කියන්නේ කවුද කියලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. රේරුකාණ්ණායක හාමුදුරන්ගේ බෞද්ධයාගේ අත්පොත කියන එකේ සංඝයා විස්තර කරනකොට. අන්න ඒකේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා සංඝයා
කියන්නේ කවුද කියලා හොඳට. ඒකට ඒක මත තියෙන සමහරව හිතනවා මාර්ගඵල ලැබුවාම ගිහියෝ ඕන කෙනෙක් සංඝයාට අයිති කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. So some people have the idea that even lay people, if they have realization, they are part of the Sangha. It's not considered like that. And if you want to have clearer understanding of what Dhammakita was summarizing, you can find it in the Buddhist handbook by Venerable Rarukani Chandavimaya. I don't know if it's translated into It is translated. Okay. එතකොට අන්න දැන් අපි දැන් මේකට යන් අනුසය 7ක් තියෙනවා. කාමරාග අනුසය, පටිඝ අනුසය, දිට්ඨ අනුසය, විචිකිච්ඡා අනුසය, මාන අනුසය, භවරාග අනුසය, අවිජ්ජා අනුසය කියලා. So the 7 underlying tendencies, or here he calls them latent proclivities, is sensual attachment, kamaraga, resentment, patigha, views, doubt, conceit, craving for becoming, or attachment to being, the bhavaraga, and ignorance. එතකොට අනුසය කියන වචනේ අටුවාව තෝරලා තියෙන්නේ අපහීනට්ඨේන අනුසෙන්තීති අනුසය. අප්‍රහීනව සයනයක එහෙම අප්‍රහීනව පවතින්නේ. එහෙම කියමුකෝ අප්‍රහීන අර්ථයෙන් අත් නොහැර පවතී යනු අනුසය නම් වේ. So the commentary gives explanation for the word anusaya, which is something like ඒ කියන්නේ unabandoned not things. completely eradicated. Unabandoned things are kind of running along and under. දැන් මේ ක්ලේශයක් පොඩ්ඩක්වත් පේන්නේ නැති තත්වයකට ගිහිල්ලා ඉපදිලා හිටියා කියමුකෝ. නේව සංඥා නා සංඥා එතන ඉපදිලා හිටියා කියමුකෝ කෙනෙක්. ඒත් මේ අනුසය ටික ඔක්කොම තියෙනවා මාර්ගඵල ලැබලා නැත්තම්. So because there can be occasions where some of your defilements are completely inactive. Let's say you arise in the sphere of the neither perception nor perception, stay there for many, like thousands of years. But if you went there without having nibbana realization, where some of your because you were born, some of your defilements were really eradicated, not just suppressed or turned temporarily, like not working. Still you have the defilements, and they are as is anusaya. මට ඒක තේරුනේ some of your defilements eradicated, you said. No. Unless you have. නෑ මේ අපි તો මේක පෘථග්ජනෙක් කියලා. පෘථග්ජනෙක් නේව සංඥා නා සංඥා එතන ඉපදිලා ඉන්නවා. ඒ හිටියත් එයාගේ මොකුත් ක්ලේශයක් පේන්නේ නැහැ. ඉහළම තැන. ඒ හිටියත් පෘථග්ජනෙක් නම් මේ අනුසය 7ම යාට තියෙනවා. So if we simplify it, we take normal person, somebody without any realization, but that person managed to develop the jhana and is reborn in this sphere, neither perception nor perception. So at that point, within him, or within that being, there are no defilements working at all for like thousands of years. But because that being is still a worldling, all these underlying tendencies are there. ඒතකොට අපි දන්නා ඉන්නේ අසිත තාපසය, ආලාර කාලාම, බුද්ධකරාම පුත්ත. ඒගොල්ලෝ ගාව මේ අනුසය 7ම තියෙනවා. Like these famous kind of meditation masters, or you can say seers or whatever, that is Asita, that was the kind of spiritual advisor of the Buddha's or Prince Siddhartha's father, that came when Prince Siddhartha was born and cried and laughed because he laughed because he knew this baby is going to become the Buddha, but he cried because he knew I am going to be dead by that time, and I won't be able to meet the Buddha because I will end up in this like immaterial sphere.
And then the Bodhisattva's meditation kind of teaches the Buddha Ramaputta and Alara Kalama, who also had these attainments. And before the Buddha attained his Buddhahood, they passed away and they were reborn in their respective attainments levels. So though they are there still now because their lifespan is like thousands of years. So even these beings that used to be Asita or Alara Kalama and Uddaka Ramaputta have like no visible defilements while being there, because they were worldlings when they died and arose there. They have all these sevens. ඒතර කාමරාග අනුසය කියන්නේ මිදිගෙන යටපත් වෙලා තියෙන කාමරාගය. මතු පිටට හොඳට ඇවිල්ලා නැහැ. බෑ අනාගාමී වුණ නැත්තම් ඒක තියෙනවා. So kamaraga, or attachment to sensuality or enjoyment of the sensual pleasures, that one is within a being unless you are an anagami or an arahant. So even if it's now not operational at all, unless you have achieved at least anagamiship or non-returnship, that latent tendency means it's like hidden and for the time being not operational at all. The attachment to sensuality is there. පටිඝානුසයත් ඒ වගේම තමයි. පටිඝානුසය කියන්නේ ද්වේෂය. Patigha is kind of anger or aversion, all kind of like levels of aversion. So even if it's now not visible at all, unless you have attained non-returnership, that underlying tendency is there. ඊගාක දිට්ඨානුසය දෘෂ්ටි. So the third one is views. So that means unless you are a stream enterer, it's there. ඒ කියන්නේ දිට්ඨියානුසය නැති වෙනවා සෝවාන් වුණා. ඊට පස්සේ විචිකිච්ඡානුසය. විචිකිච්ඡානුසයත් සෝවාන් වුණාම තමයි නැති වෙන්නේ. So the number 4 underlying tendency is doubt. So vichikiච්ඡා, so that also is eradicated with the stream entry. ඉතින් මානානුසය නැති වෙන්නේ රහත් වුණාම. Number 5 is conceit, mana, that is eradicated. This underlying tendency is eradicated only with the arahat. එසේ භවරාගනුසය ඒක නැති වෙන්නේ රහත් වුණාම. The next one is attachment to being, and that gets eradicated. This underlying tendency to be attached to being is eradicated also with arahat. එසේ අවිද්‍යානුසය ඒක නැති වෙන්නේ රහත් වුණාම. And the last one. The last one is ignorance. Ignorance against even the underlying tendency for ignorance is eradicated only when you achieve arahat. Does the commentary say anything about those three teachers and where they will become attainment or anything like that? Now according to their attainments, Asita is now in Neyasanya Nasanyayatana. And Alara Kalama is in Akinchanyayatana. And Uddaka Ramaputta is in Neyasanya Nasanyayatana. They are still there. So when will they attain? When will It is not mentioned anything about, yes. No. Because probably most beings that go there, are they, because if the lifespan is like 80,000 years, 84,000. or 84, so does it mean all the beings that end up there live, like spend all the lifespan there or not? If they are worldlings, Yeah. they spend whole lifespan. Oh, okay. If they are nobles, maybe it may be changed. Okay. So because those are worldlings, so because They this is spend still all- the first eon where they were born there, so after this eon, after like uncountable many of years finishes, they strike one and 83,999 more eons there. And only after that
maybe they can go to human realm and start practicing and achieve anything. So, like unbelievable. now දැන් ආකාසානංචායතන ඉපදුනොත් 20000ක් කල්ප ඉන්නවා. විඥානංචායතන ඉපදුනොත් 40000ක් ඉන්නවා. ආකින්චඤ්ඤායතන ඉපදුනොත් 60000ක් කල්ප ඉන්නවා. නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතන ඉපදුනොත් කල්ප 84000ක් ඉන්නවා. So it goes 20, 40, 60 and then 84,000, like 20,000, 40, 60,000, 84,000 eons is the life, are the lifespans in those places. එතකොට එහෙනම් yes about these eons and this, let's say, 3 teachers, why can't they reach Arahatship in their sphere where they are now? their sphere means Real, in the real, Because where they cannot come here. Why is it so necessary to come here? Because they need they need the Buddha's teachings to realize, and if they cannot get the Buddha's teachings there, and they cannot come here. So But Buddha went for some period of time to higher realms, and he taught the Abhidhamma. And no, this is Kamaloka. This is way beyond that. no the thing is even Buddha doesn't go there because Buddha can't teach them. Why? They have no faculty to receive. They don't have ear, nose, tongue, etc. To learn Buddha's teaching, you must have ears or the receiving organ. Now in these spheres, immaterial spheres, you don't have eyes, ears, nose, tongue, body. Maybe telepathy. No. I think Because to become Sotapanna, you must need two things. One is Paratogosa, that means learning or listening from Buddha or somebody else, and wise attention, Yoniso Manasikara. So they don't have this ear faculty or Paratogosa or listening ability, so they can't listen Dhamma. But I will ask as Prabhupada asked, can it happen through kind of Telepathic. Yes, telepathic thing to hear through not ears but through the mind directly and through. No, not directly. You must have ears first to attain Sotapanna. If you are Sotapanna, then afterwards, if you born there, you yourself can attain rest of the attainments. So does it mean that if, for example, here on the earth, in our loka, a person listened to Dhamma, he or she had Yoni Manasikara. It means that after dying, he went to some higher realm, and there he or she can continue and reach higher goals. If he attains Sotapannahood here, then he can go higher, this immaterial realms, and can attain rest of the attainments. This is only, this problem is available only with non-material realms. Material realms, no problem. Because in material realms you have ear. ඒගොල්ලන්ට මොකුත් ලබන්න බෑ. ඒගොල්ලන් සෝවාන් වෙන්න බෑ. ඇහුණට සෝවාන් වෙන්න නම් ත්‍රි හේතුක පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. ඒ අන්ධයෙක් වෙලා ඉන්නේ බොහෝකොටම ද්වි හේතුකයි. හැබැයි උපදිනකොට අන්ධයෙක් නොවි ජීවත් වෙලා ඉන්නේද්දී ඒත් ඒ ගැන මට හරියටම කියන්න බෑ. උපදිනකොටම අන්ධයෙක් වෙලා ඉපදුනොත් නම් කොහොමවත්ම බෑ සෝවාන් වෙන්න. එහෙම හැර ජීව ත්‍රි හේතුකෙක් වෙලා ඉපදිලා ඉන්නේද්දී අන්ධ වුණොත් යම් පහසුවක් තියෙනවා වගේ පේනවා. නමුත් ඒ ගැන මොකුත් ධර්මයේ මට මතක නැහැ කොහොමද ඒක සඳහන් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සෝවාන් වෙන්න නම් ඉන්ද්‍රිය 6ම හොඳට තියෙන්න ඕන.
නෑ නෑ විඳින්න ඕන නෑ කියලා කිව්වට හිත ඇතුලේ විඳීමේ ආශාව නැති වෙන්නේ නෑ. ඔව් ආශාව නැති වෙන්නේ. දැන් අන්ධ වෙලා ඉන්නේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ පේනවාට තමයි කැමති. So the question was how about blind people, because so if I summarize, the question was about blind, but you can apply it for others. So if you are from the very conception without one or more of the senses, okay, to have an attainment you need to be so-called trihetuka, or all three wholesome roots. You are born as a human because all three wholesome roots. So the people that are from the conception lacking one or more of their senses are not the trihetuka people. So they cannot achieve in this life anything. So you're not you can smell. Yes, that's the thing. Which are the three hetuka? Three hetuka means alobha, adosa, amoha. Okay. Non-greed, non-hatred and non-delusion. They are first consciousness in the mother's womb should have these three mental factors. Can I ask a question? So the rest of it was if you later on become blind or whatever, probably it's okay, but the Dhammarakita says like it's difficult to understand how that happens. Normally you need to have all senses working correctly, so then the argument was, but they might feel like they don't need that sense. So the argument was, even if they say they don't need it, they still probably have kind of liking to have the sense. Like the argument was that blind people are not happy that they are blind. And the other senses doesn't have a communication, smell, taste. Only And this applies communication only through for the- humans, okay? And the communication Because usually happens through Because Brahmas, they don't have all the senses and they can attain something. චක්කුපාල හාමුදුරුවෝ If I'm like rahat, he attained arahanthood the moment he maybe just before he become blind. So his attainments and blindness coincide. Okay. There are three types of arahants: Jivita Samasisi, Anga Samasisi and Samasisi. So Jivita Samasisi means he attained arahanthood with his death. Anga Samasisi means he attained arahanthood at the moment he losing one of his faculties. Samasisi means he doesn't lose anything, he attained arahanthood normally. එතකොට ඉතින් එහෙනම් දැන් පැහැදිලි නේද? මේ අනුසය හතක් තියෙනවා. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් වෙලා තිබුණත් මාර්ගඵල ලැබුවේ නැත්නම් එයා ආයි මේ දේවල් ආයි ඕන වෙලාවක මතුවලා එන්න පුළුවන්. දැන් ඒ ගැන කතා තියෙනවා. දැන් ඔන්න බෝධිසත්වයෝ මේ බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉඳලා ඇවිල්ලා මනුෂ්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා. So there is a story connected with this. So regarding Anusaya. Regarding the underlying tendencies. So Bodhisattva was in the Brahma sphere, and he passed away from there and arose in the human realm. එයා ඉපදුනේ රජෙක්ගේ පුතෙක් වෙලා. So here he was born as a prince. හැබැයි එයා කවුරුවත් ගෑනු අය පොඩි කාලේ කිරි දෙන්නවත් ගෑනු අය එයාව අල්ලනවට කැමති නැහැ. So when he was small, he really, or like as soon as he was born, he did not like ladies. So he even didn't like to get milk from ladies. Ladies තරහයි දැන්. ඊට පස්සේ පිරිමි වගේ ඇඳගෙන තමයි එයාට කිරි දුන්නේ ගෑනු අය. පිරිමි කියලා මේ රවට්ටලා. So the story is that the a mother or a wet nurse. Anyway, either his mother or the wet nurses disguise themselves as guys, probably like putting on fake mask.
like fake beards and stuff like that. And then he was willing to drink the milk. ඉතින් ලොකු වුණාට පස්සේ කොහොමවත් ගෑනු අය දිහා බලන්නවත් කිසිම ඕනකමක් නැහැ ගෑනු අයගේ. So when he was like older grown, he did not like to see any kind of females at all. එතකොට දැන් රජුරෝ එයාගෙන් පස්සේ මේ පුතාවනේ රජකම්කට පත් කරන්න තියෙන. ඉතින් රජ වෙන්න නම් විසවක් බඳින්න එපාය. නැත්තම් රජ වෙන්න බෑනේ. රජකුමාරයා බඳින්න ඕන. So then his father thought what to do, because now I don't want my lineage to finish. And for that he needs to have wife and have children, so I must manage this somehow. නෑ ඒ කියන්නේ මේ පුතාට රජකම දෙන්න නම් එයා බඳින්න ඕන ඉස්සෙල්ලම. Yeah, so before giving the like kingship to the son needs to be married. හැබැයි එයා කවුරුත් බඳින්න කැමති නැහැ. So then, but the son, he did not want to get married because he did not want to even look at females. So how to like. එහෙම වෙලා තියෙන කාමරාග අනුසය කාමරාගේ හොඳටම යටපත් වෙලා ඉන්නේ. They say that is because his sensuality attachment was very much suppressed. ඒ මොකද බ්‍රහ්ම ලෝකේ තමයි හිටියේ ගොඩක් අය. Because he was long time in the Brahma world. ඊට පස්සේ එක ගෑනුවෙක් කෙනෙක් ඉදිරිපත් වුණා මේ කොහොම හරි මෙයාගේ කාමරාගේ මම අවුස්සලා දෙන්නම් කියලා. So some lady said. One lady. So said, I will like try and somehow make him lust again. ඊට පස්සේ ඒ ගෑනුවෙක් කෙනාට කොහොම හරි පුළුවන් වුණා මෙයා තුල රාගය ඇති කරන්න. So she used all kind of like techniques and managed to get him kind of horny again. ඊට පස්සේ එයාට කොච්චර රාගය ඇති වුණාද කියනවා නම් එයා මේ ගෑනු අය කොච්චර ඕනද කියලා හිතිලා කොහොමද කියන්නේ කොච්චර එයාට ගැහැණු අය ගැන තෘෂ්ණාවක් ඇති වුණාද කිව්වොත් පිරිමි ඔක්කොම මරන්න පටන් ගත්තා. So when that happens, he started lusting for females so much, he did not want other guys to be there, and he started killing guys. ඉතින් ඊට පස්සේ මට එතනින් හරිය සිද්ධිය හොඳට මතක නෑ මොකක්ද උනේ So කියලා. what happened after that, the Madam can't remember what happened. Which Jatak is this? This is Not Mukha Pakha and all that. That is good time for you. I can't remember the Jatak actually. Yes. And there is another Jataka, then කාමරාගේ යටපත් වීම ගැන අනිත් ප්‍රසිද්ධ ජාතකයක් තමයි නලිනි ජාතකය කියන්නේ. නලිනිකා ජාතක. ඒක ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ ජාතකයක්. So another famous one, Jataka stories, the Nalinika Jataka is also about the suppressed kamara, right? ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ බෝධිසත්වයෝ සහ මේ අනිත් සාමාන්‍ය ලෝකේ වුණත් මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන්. බ්‍රහ්ම ලෝකෙ හිම ඉඳලා මේ ලෝකෙට ආවොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට කාමරාගය නෑ වගේ ඉන්න පුළුවන්. මොකක් හරි හේතුවක් ඇති වෙලා කාමරාගේ උද්දීපනය කරේ නැත්තම් කාමරාගේ නැති අය වගේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. So there might be people like the Bodhisattva in the story that are like humans, but they seemingly don't have attachment to sensuality at all. But Because it's just suppressed, it's at the level of anusaya, but unless they have attainment like anagamiship, it is there as the underlying tendency, and it's just waiting for some trigger. These are like sleeping volcanoes, no? oh yes They can yes. just erupt basically. ඔව්. දැන් ඒ වගේ තත්ත්ව ගොඩක් වෙලාවට විය හැක්කේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉඳලා මේ ලෝකෙට ආවොත් තමයි. Very often it happens when beings come from Brahma world here. අනාගාමී වුණොත් එන්නේ නැහනේ. අනාගාමී කියන වචනේ තේරුම ආයිත් දෙන්නේ නැති අය කියන. ආයි කාම ලෝකෙට එන්නේ නැහැ. Question was, so how
obviously these anagamis. The anagamis or non-returners, they are called non-returners because they are not coming back to human world, or actually they are not coming back to sensual sphere. Mm. Can I ask a question? Yes, yes. So, do you understand right that kamaraga is not only sexuality, Mm. it's about sensuality Yes. in common, not Common. only lust, not only... No, no, no. Any object from eye, ear, nose, tongue, body, and mind can cause or can be the foundation for kamaraga. එහෙනම් අපි ඊගායකට යන්නේ. So let's go for the next group. සංයෝජන 7ක් තියෙනවා. සංයෝජන කියන වචනේ තේරුම යොදවනවා, මනාව යොදවනවා, බඳිනවා කියන වගේ අර්ථයක් තියෙන්නේ. මොකටද බඳින්නේ? සසරට. සසරෙහි යොදවනවා, සසරෙහි බඳිනවා කියන අර්ථයක් වගේ තමයි සංයෝජන කියන වචනේ තියෙන්නේ. So seven fetters. The word fetter or literally means like yoke itself together. This yoking or binding is to the samsara. So sometimes they call them. Those are the qualities that bind the beings to the round of rebirth, the samsara. ඒකම දැන් මෙතන කියන සංයෝජන 7යි. හැබැයි අපි හැමතිස්සෙම අහලා තියෙන දස සංයෝජන. සංයෝජන 10යි. අන්න ඒක තමයි සූත්‍රවල ක්‍රමය. එක තැනකදී සංයෝජන 10ක් කිව්වට මෙතනදී කියනවා සංයෝජන 7යි කියලා. ඉතින් ඒකින්ද සූත්‍ර කියවන ක්‍රමය ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් රණ්ඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ. සංයෝජන 7ක් මෙතන කියනවා. තව තැන්වල සංයෝජන 10ක් කියනවා. Normally we hear about the 10 fetters, but here there are 7 fetters, and they don't completely match. So again, warning like a few times before, if you take some terms from the suttas and think this is the like exhaustive definition, and you get into arguments, you are not behaving very cleverly, because you might be arguing about a completely wrong point. දැන් මේකේ පොඩි වෙනසකුත් තියෙනවා. දැන් පළවෙනි වචනේ තියෙන්නේ අනුනය සංයෝජනං කියලා. එහෙම සංයෝජනයක් ගැන අනිත් තැන්වල සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ගැන තායි අකුරෙන් මුද්‍රිත තායිලන්තේ තියෙන මේ දීඝනිකාය පොතේ තියෙනවා කාම සංයෝජන කියලා. ඒ වුණාට අනිත් ඔක්කොම පොත්වල තියෙන්නේ අනුනය සංයෝජන So කියලා. the first one, so the list is basically like the preceding list. The difference is only the first one. So in all other traditions except for the Thai tradition, the first one is complacence, or like going along with, is the first factor here, and then you have again aversion and so on, like the 7 underlying tendencies we talked about before. But in the Thai version of the Tripitaka, this first factor is called the sensuality factor. ඊගායක තමයි පටිඝ සංයෝජන, ඊගායක දිට්ඨි සංයෝජන, ඊගායක විචිකිච්ඡා සංයෝජන, ඊගායක මාන සංයෝජන, ඊගාට භවරාග සංයෝජන, ඊගාට අවිච්ඡා සංයෝජන. So they are like according to all the other versions, it's this complacency, going along with, literally, and then we have again the factor of aversion, views, doubt, conceit, attachment to existence of being, and then ignorance. එතකොට දැන් අර කලින් කියපු අනුශයයි ඒකෙම එක්තරා ස්වરૂපයක් තමයි සංයෝජන කියලා කියන්නේ. අනුශය කියන වචනේ තියෙන යටින් තියෙනවා නිදිගත් කෙලෙස් කියන එක. සංයෝජන කියන්නේ බඳිනවා කියන එක. එතකොට නිකන් උදාහරණයක් වගේ කිව්වොත් දැන් කරත්ත රෝදයක තියෙනවානේ අර කේන්ද්‍රයක්. ඒකෙන් කරත්ත රෝදයක පරිධියක් තියෙනවානේ. ඒතර කේන්ද්‍රය වගේ යටපත් වෙලා වගේ එහෙම නැත්නම් ඇතුළට වෙලා තියෙන ටික වගේ තමයි අනුශය කියලා කියන්නේ. ඒකෙම පරිධිය වගේ තියෙන එකට තමයි සංයෝජන කියලා කියන්නේ. I didn't get that point. දැන් මේ එකම දේවල් 7 තමයි තියෙන්නේ. ඒ දේවල් 7
ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව මේ විදිහට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මට. දැන් වෘත්තයක කේන්ද්‍රයක් තියෙනවා. වෘත්තයක පරිධියක් තියෙනවා. You understand that part? No, you mean the rim and the hub? That's right. Rim and the hub. දැන් hub වගේ තමයි Anusaya. අනුසය. rim වගේ තමයි සංයෝජන. කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මගේ දැනුම අනුව කියන්න පුළුවන්. It's according to the Marakitam's understanding, it's like that. So this Bhaurag, Anushaya, Yes. is it only Bhav or does it also include Vibhav? The Bhav Tanha and Vibhav Tanha. So then, But there is no vibhava anusaya or vibhava rag. So No, that's no, separate. there's no. so that Bhav Anushaya does not include Bhav and Vibhav, only Bhav. Maybe it can include both, bhava and vibhava both, because when you look at vibhava tanha has kind of ditti or the view behind it, that is uchcheda ditti. Right. So according to uchcheda ditti, this existence is one unit. It is the only existence. So there is a kind of tanha for the existence of this life. Yeah. එතකොට මේ දැන් ඒ කාරණාවත් තේරුම් ගන්න බලන්න අනුසය කියලා කියන්නේ කේන්ද්‍රය වගේ. එහෙම නැත්නම් හබ් එක වගේ. සංයෝජන කියන්නේ අර පිටස්තරයත් එක්ක උනත් බැඳෙන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙන හින්දා ඒක රිම් එක වගේ. එතකොට ඉතින් මේකේ විස්තරය 아무තු ලොකුවෙන් වෙනසක් කරන්න දෙයක් නැහැ. කියා විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. අර ටිකම තමයි මේකේ විස්තර කරන්න තියෙන්නේ. So because they are the basically same terms there, so the Dhammarkitam we explain them as you have like a hub with because here we have 7, so it's like a hub with 7 spokes and a rim on that. So the rim part of the wheel where the 7 spokes are connected is the samyojana, whereas the hub part with where the spokes are connected is the anusaya. But like the part that goes in contact with the road is the rim part. හැබැයි දැන් මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. මේ අනුසය නැති වෙනවා නම් සංයෝජනත් නැති වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ. ඒ දෙකේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වගේ පෙනුනට එකක් නැති වුණොත් අනිකක් නැති වෙනවා. So even those like the expressions like there is a slight difference. If we say that the anusaya, let's say of view was eradicated, that means also the factor of view is eradicated or the other way around. It's like if you remove the spoke, both the rim and the hub part is removed. ඔව් අන්න ඒ විදිහට දැන් කාමරාග අනුසය නැති කළොත් එහෙම කාමරාග සංයෝජනෙන් නැති වෙනවා. කාමරාග සංයෝජනේ නැති කළොත් කාමරාග අනුසයත් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ පටිඝ අනුසය නැති කළොත් පටිඝ සංයෝජනයක් නැති වෙනවා. පටිඝ සංයෝජනය නැති කළොත් පටිඝ අනුසයත් නැති වෙනවා. දිට්ඨි ගැනත් ඒ විදිහට අනිත් ඔක්කොම ටික අන්න ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න එක හොඳයි. දැන් කවුරු හරි හිතන්න හොඳ නැහැ අවිද්‍යා අනුසය තියෙනවා නමුත් අවිද්‍යා සංයෝජනය නැති කළා කියලා. ඒ වගේම අවිද්‍යා සංයෝජනය තියෙනවා අවිද්‍යා අනුසය නැති කළා කියලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙකම එකටම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. So like you shouldn't definitively not think like that somebody's factor of ignorance is not there, but the underlying tendency of ignorance is there, or the other way around. So this is a wrong understanding. ඊගා හතට යන් අධිකරණ සමත හතක් සත්ත අධිකරණ සමත හතක් තියෙනවා. So the next term is it has to do with resolving what they call karma. අධිකරණ It's like rulings or like legal acts for the higher ordained monks. There are 7 ways to solve some kind of
problematic issues. So there are those. That's the 7. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේවා බුදුරජාණන්සේ හඳුන්වලා දීලා තියෙන මේ අධිකරණ සමත උපසම්පදා හාමුදුරුවෝ අතර යම් ආරවුලක් ඇති වුණොත් ඒවා විසඳා ගැනීම සඳහා. We can still read them at least because they are kind of, I think, applicable for lay people when they try to solve their problems. They might get good idea from them. They can get idea, but these are specifically for high ordained ones. Also, we will just leave it at that. No, we can explain. Okay. උප්පන්නුප්පන්නං අධිකරණානං සමතාය රූප සමාය සම්මුඛා විනයෝ දාතබ්බෝ. උපන්නුප්පන්න අධිකරණයන්ගේ සංසිඳීම පිණිස සම්මුඛා විනය දිය යුතුයි. සති විනයෝ දාතබ්බෝ. සති විනය දිය යුතුයි. අමූල්‍ය විනයෝ දාතබ්බෝ. අමූල්‍ය විනය දිය යුතුයි. පටිඤ්ඤාය කාරේ තබ්බං. ප්‍රතිඥාව කළ යුතුයි. යේබුයසිකා. යේබුයසිකාව කළ යුතුයි. තස්ස පාපීයසිකා. තස්ස පාපීයසිකාව කළ යුතුයි. නැත්නම් ඒක කළ හැකි. තිනවත්තාරකෝ. තිනවත්තාරකය කළ යුතුයි. නැත්නම් කළ හැකි. So there are 7 rules for the pacification and settlement of legal questions that have arisen, and that is proceedings like the settlement. There is settlement by proceedings face to face, they call it like that. So, and settlement is given by sati or recollection. Then the third one is settlement should be done in the case of basically craziness. Then number 4 is settlement should be done because of confession. Then settlement they call Yebuyasika majority verdict, and then the number 6 settlement, which is the habitual bad character, and the last one is settlement called the covering over with grass. දැන් මේවා ගැන චුට්ටක් මට මතක හැටියට මම කිව්වොත් එහෙම. So if we just quickly summarize from Dhammarakitham's memory. දැන් මොනවා හරි අධිකරණයක් ඇති වුණාම ඒ ප්‍රශ්නෙට සම්බන්ධ එක්කෙනාව සංඝයාගේ ඉදිරියට පමුණුවලා ඒක විසඳන්න ඕනේ. So this is an issue for the monks. It was typically some monk was suspected of committing some particular offense and how to resolve that. So the first one is the kind of suspected or accused monk goes in front of the sangha and kind of face them for, it's like inquiring there and back. සති විනය කියන එක දෙන්නේ රහතුන් වහන්සේලාට විතරයි. සිහි රහතුන් වහන්සේලා කියන්න ඕන මෙහෙම වරදක් මම කළා කියලා මම සිහි කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් රහතුන් වහන්සේ අතින් මේ වරද වුණා කියලා කිව්වොත් රහතුන් වහන්සේට පුළුවන් කවුරු හරි කෙනෙක් කියන තව උපසම්පදා හාමුදුර කෙනෙක් කියමුකෝ. රහතුන් වහන්සේට පුළුවන් මම මෙහෙම වරදක් කරපු බව සිහි කරන්නේ නැහැ කියලා ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. So the second one is available only to Arahat monks. So if they are asked, like you are accused or suspected of this, if an Arahat says, I don't recollect doing anything like that, that is accepted as the result of the issue and that it finishes there. අමූල්‍ය විනය කියන එක මට මතක් වෙන්නේ හරියට. ඒක අර crazy කෙනෙක් තමයි. crazy එකට කියන්නේ සතියනේ අමූල්‍ය මුලානෝයි. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි හාමුදුර කෙනෙක් පිස්සු හැදුනොත් එහෙම ඒ හාමුදුරෝ පිස්සෙක් කියලා සංඝයාට සම්මත කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හාමුදුරන්ට ඕන දෙයක් කර කර ඉන්න නිදහස තියෙනවා. දැන් අධිකරණය වුණත් එහෙමනේ. පිස්සෙක් මිනිහක් මැරුවත් එයා ගණන් ගන්න නැහැ නේ මැරුවා කියලා. ආන්නේ වගේ සංඝයා අතර හාමුදුර කෙනෙක් පිස්සෙක් කියලා සංඝයා කලින්ම සම්මත කළොත් එහෙම ඒ හාමුදුරන්ට හිතේ හැටියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Before I said this, all these, there is like quite long procedures that should be done, like with the like inquiry. There is like description in the Vinaya if somebody says I have not done it, and like they have like corroborative evidence that the person has done it. There is like the Vinaya explains what to do to kind of pressurize the person to admit that if he's really done it or not.
So like this, it's not just quick. So this is like the end of the resolution that we are giving here. So the third one is a person is crazy. So again, the Vinaya gives quite detailed way to decide if he's crazy now, but was he really crazy that time and so on. But if it's decided that the person is really crazy person, then he's like absolved from the offense basically. ඊට පස්සේ ප්‍රතිඥාවෙන් කරවිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ එයාගේ ප්‍රතිඥාවෙන් එයා ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕන මම මෙහෙම කළා හෝ කළේ නැහැ හෝ මේකයි කළේ හෝ කියලා වගේ ඒ ප්‍රතිඥාව මත ඉඳගෙන එයාට දඬුවමක් දෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න. Number 4 is after one confesses the offense basically, so then he's given a resolve accordingly. ඊට පස්සේ යේබුයසිකා කියන්නේ ඒකත් මට මතක නෑ. තස්සපාපියසිකා කියන්නේ නම් එයා පෞකාර පුද්ගලයෙක් කියලා සංඝයා සම්මත කරන විශ්වාස කරන්න බැරි පෞකාරයෙක් කියලා සම්මත කරලා පැත්තකට කරනවා. So the Yabuyasika, it's according to the translation, it seems like this Sangha kind of votes and they come to conclusion maybe. So the then he's a habitual wrongdoer is the Sangha comes to the conclusion this person is known to be always doing problems. So then the result is like that you are a habitual wrongdoer, and then is that probably that implies you have done the wrong thing and so on. එතකොට තිනවත්තාරකය කියලා කියන්නේ සංඝයා ගොඩාක් රණ්ඩු වෙලා පස්සේ යාළු වෙන්න ගියාම අර ඉස්සර රණ්ඩු වෙන කාලෙදී වෙච්ච වැරදි ඔක්කොම වහලා දාන්න පුළුවන්. හරියට කුණු ගොඩක් අසුචි ගොඩක් තියෙනවා නම් තනකොළ දාලා ඒක වහනවා. ඒව ගැන දැන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි සමගි වෙමු කියලා ඒ ටික ඔක්කොම අමතක කරලා දානවා. ඒක තමයි තිනවත්තාරකය. There might be big arguments happening because of this. So the last one is covering with grass is like when there is kind of feces on the ground, you can cover it with grass, like so that it's not there. So that means when the community recognizes that they are just continuing to argue and they cannot reach any conclusion, so the settlement is like they recognize now it's not headed anywhere. We will do the last one. Like the issue that we were discussing, we don't discuss. We kind of like cut it off, and we will be like friends like before. ඉතින් මේ ගැන මේ දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා අටුවාවේ. අපි ඒක හෙට කියවමුද අද කාලෙක ගෙවිලා ගිය හින්දා. ඉතින් අද නවත්තනවා හැම දිනකටම තේරුම් ගන්න. Time has elapsed now, so we might read about this the day after tomorrow. හෙටමම නෑ. So we might read more about that from the commentary, which is long description there. So anyway, may you be all protected by the triple gem and well.